Yes, hello. Get the fuck out of bed. Okay, morning. Hello, Kaimba kana kansanyusa nnyo. If you can hear me, yes, type yes. Chat, morning. Peter SK Spellwell, hello. Type yes in the chat. Deserve SK Peter, simanyo baba anjawulo waliwo SK Peter ne Peter S ne Peter KS. Type yes in the chat if you can hear me very well. Yes, FX Scalper, morning. If you can hear me, type yes. Jagala kulaba oba you can hear me, guys. Okay. If you can hear me, jagala kusoka kuwulira nti mumpulira bulungi. Type yes in the chat. Have liked and subscribed. Okay, yes, morning. Waliwo kanena kayimba bakaita wake up call. Let us start with this. Manyo bakalipa, gundi zako tekagana kutai kuprayinga ku YouTube. We kanaba kaganye nga tugenda n'ekinaabawo video banagikwatira eyo naye kansanyusa nnyo kana akayimba. Let us start with this. Get the fuck out of bed, bitch, go. Get up, and then they got go. Time to wake up, bitch, get up. Get up. Get up. Okay, morning once again, guys. Kayimba ako kansanyusa nnyo nkaagala nnyo. Kuba we nakategeera mbeera nkakuba eta morning alarm. Yeah, hope we are all well. Kagezaako kuteeka mu mood, kagezaako kuteeka mu like okulaba nga omuntu asobola oku bakiyita Android biki ekyo kyonna kyekiri nga kikomawo mu gundiyo. Okay, so leero ennaku z'omwezi 17 katusuubire nti copyright lote tukwate wa ku YouTube playing oluyimba olulina copyright bakoba video bagikwata ne bagamba ya violating bwe banabanga togirabye after this manya nti akayimba kalukuti maybe tunakasalako ku end. So nakuzo omwezi 17 omwezi tuli mu gwa 8 kirizagano omwezi gugenda kitegeeza tuyingira omwezi ogw'omwenda bw'obanga omwaka olina bye waguplaningira tandika okwetegereza plan zo program ye ebadde eyimiridde etya. So leero tugenda mbadde ndiko bizemuko somehow somewhere sobodde kubeerako ku chat ku ekirungi nti n'abalala tebannatuuka nabo ndowooza bakyali busy somehow somewhere.
naye tugenda tandika n'ekyo abanaabaako ffe tutandikirawo nga bwe twagambye last time we are here ku Monday tugezaako okulaba Monday, Tuesday, Monday, Friday ne Wednesday nga tubeerako ku chat. Sorry. Okay. So twade tutunuulira pairs ki eziyinza okubeera ne liquidity n'amawulire nga ezimu ku amawulire gatera okuleeta volatility mu katale. Amawulire ge market makers tebagenda kugira tewagenda kubeerawo amawulire catalyst like catalyst egenda okuleetera abasajja abo abalina ssente okubanga bamovinga obanga ssente liquidity nga atambula mu katale. Kati bwe watabaawo catalyst nabo tebagenda kukola ki tebagenda kubaako kye bakola. Pound ebadde ne CPI numbers which is as very high, very high. Like these numbers are very high for badde basuubira 95 tugenda kugira na pound kubanga gundi ebadde already aga New Zealand gawedde dda nga neno gatandise essaawa 3 meaning nti pound eraga inflation numbers are very high. Badde basuubira ku 9.8 however etuuse ku 10. I think this is the highest ever since oba mu myaka emeka, the highest. This is the chart. This is the highest mu myaka okuva 2018 mu myaka ng'emeka osobola okweyongererayo ddala emabega neno binene kwebiri Forex Factory. Bikuyambako okugira mu myaka emingi egisembyeyo kumpi myaka 2-3-4. This is the highest inflation rates UK ze yali efunye. Sigenda kwogera nnyo ku inflationary rates naye like osobola okugendayo kuba tubadde tubyogerako bineeno emirundi egisembyeyo mingi nnyo. CPI numbers zibadde nene waneeno oyinza okugamba ku chart bagamba it was good for the economy, however this is so bad for the economy kubanga ebintu kiringa oli bwagamba nti sukaali alinnye kati ali ku 8 ne baga abula Uganda ekola bulungi ebintu. That is so good for Uganda. Ekyo kirungi nnyo nti kati omugaati guli ku mutwalo, sabuni yeyongedde ali ku gumu 2 enyameri like buli we bagamba nti yeyongedde oli n'agamba oyo aba ndoza waneeno. In fact waliwo omusajja omu yagambye nti mu recession and inflationary seasons waneno it is whereby the poor is always poor. Omwavu ajja kubeera mwavu naye the middle class baneno ba working class bano nkola mu simanya muzibala simanya nkola mu kitongole ki weba fukira poor. Like it is whereby wealth antibagamba wealth is not lost, wealth is transferred. Like it is where wealth transfer from the middle class, the middle rich to the richest. Kubanga ba producer abasigala basobola okuweatheringa this situation. Bibagagga abasembayo basudiwa aba producing aba mukwano sabuni ya mukola. Now ogenda okwesanga ebimu ku bintu ebibadde bireetera debate. Botunuulira gundi sina compilinga gundi mbadde siri nnyo mu bintu bya. For example nti factors ezigenda okulaga nti now inflation yeyongedde, cost y'ebintu egenda kweyongera, then abakozi bagenda saba gundi bagenda saba pay raise. Botunuulira nadde ndaba mawulire mu UK abasawo bagenda kwekalakasa, abakozi ba mu factories abasinga bekalakasiza. Like so many people are striking because of low payment.
Now kyokka bagamba bagenda bongeza by 3.7%. Bagenda okuongeza, this is their pay raise. Kyokka inflation yeri ku 10. Kitegeeza bagamba tukuongeza omusaala naye nga ate ebintu byeyongedde by 10%. Kitegeeza osigala losing by like you're losing by 6%. Bineno tetugenda ffe bifuna, toyina wogenda bisanga bineno mu Uganda. Nti kati inflation bagenda kugamba ndoza twasembayo nga bagamba inflation ya Uganda eri ku 6 point something. Sina bilala byengenda kwongera kawo. So leero tuinayo core retail sales ne retail sales. Waneno core retail sales teumubera mu mamotoka na mamotoka makadde kale mamotoka na mayumba. Then waneno biberamu naye basuubira retail sales okukendeera by negative, like ebintu aba retailer bye batunda bineno food price bichi prices okukendeera by this mu US. Sigenda nabyo kubigira zino minutes tezina nnyo makulu bichi ebyava mu previous gund tebina nnyo makulu. Naye nga USA inayo retail sales kyensuubira nti neera eyinza okubeera mu negative kubanga ebintu bikendeddemukko ku gundi gas prices biki. However katulabe waneno nze nsuubira pound egenda kukkirira kitegeeza tuli likely okulaba. Of course this is good for the pound payers. Zonna zineno pound GU zi GJ GA zonna zirina okubanga zirinye, like kubanga waneno these numbers reflect it is good for the pound. However bo interpreting this kitegeeza pound is weak. Ebyembi bagenda ku increasing interest rates bingi sigenda bigira katunolire chat. Amawulire galiwo as an excuse to draw towards liquidity. Ezo fundamentals obagana amawulire bagakozesa kubanga gwe tebereza nga mbadde ntandise nga gamba nti tebereza nga omuntu ayagala ku investinga sente oba bagala kola decision. Amawulire ge gagenda okubuulira central bank nti let us do this. The data not the candlestick. Data yegenda babulira nti banaye economy mbi waneno nti inflation yeyongedde ne bagamba kati tuzeeko ki nti tugenda kola bwekiti. Kati what we call pricing in bano major institutions ba market drivers abagira akatala abakatambuza then ne batandika nabo speculating anti kati balabika central bank egenda kola weti. Then they start doing what? They start pricing in the news. Bwebabanga bamanyi nti central bank pound egenda kukkirira tebagala kutundira wansi. Singa bamanya nti embeera mbi mu UK tugeze pound yen. Singa abantu bagundi bamanya ba institution baneno ba market makers ba institutional traders bani tebagala tundira wansi bwe bamanya nti akatale kagenda kukkira. Pound is weak. Bweba pound is weak kitegeeza akatale kagenda kukkirira, jije genda kukkirira. Tebandi agadde kutundira eno. They move the market up towards a better price to the premium price. Awe banoonyeza sell orders. This is where kineno kye tuyita pricing in. Before bababeera bamanyi nti amawulire gagenda kubanga bo nze nagamba baani abakola amawulire, baani abakola data, bantu beba correcting data, beba kola reports ezifuluma nti simanya zikoze bweziti olowooza tebalinaako webali. So many companies are being investigated okubanga bakola inside trading.
bamanipulating akatale. Not necessarily nti ne bate bamanipulating ze naye they are using data nga tanafuluma to their advantage. Nga bw'onoogamba nti bagambye waliyo oluguudo tugeze olw'Ekatosi lugenda kukolebwa, oba oluguudo lwa Northern Bypass lugenda kukolebwa, oba Jinja Express oba any gundi. Kati ne wabaawo munno abimanyiiko ali mu gavumenti ali mu nteekateeka eyo n'akugamba wandiguzeeyo nno kapoloti kw'olwo oluguudo oba mu eyo area kuba agenda kuyitawo oluguudo. Bagenda zimbawo ekisaawe, bagenda kukolawo project bweti, bagenda teekawo omulongooti. That is yebeera inside information oba gundi. Kati gw'ogenda olaba nga bajja bagamba abantu bawano kumba omusajja yazimba wenyini ennyumba we amini ekkubo erigendo yita yazimbawo ennyumba ya milioni 3. We yateeka ennyumba n'ateekawo milioni 3 n'agira n'agenda tagiyingira nga aba yakagira ati nga bajja baluwinga nga bamuwa milioni ze biliyoni nga omusajja yateekamu ssente nyingi. Poloti ye bweti gwe kyokka gwe yaliwo nga yakugula milioni 2, milioni 10 ye ne bamubaliira nga ayinawo ssente nyingi. Bakitegeeka. That is inside information, that is inside trading. Kati newana amawulire baneeno bagenda okugafulumya mbu gundi already wabeerawo abagamanyi, waliwo aba anticipating, waliwo abakolaki titubadde tulaba jijja fallinga, then ne tulyoka tulaba nga all of the sudden yesterday n'atandika okwambuka. Ojalaba ne GIO, ojalaba ne other pairs, then tutuuka mu liquidity areas. They are trying ebintu bibiri oba kale nyinzo gamba ebintu 3. Ekisooka, they are drawing liquidity. Amawulire bagakozesa liquidity. Kyonna kyekiri wano wabulawo DI. Liquidity. Ekyokubiri oyinza okugamba they use fundamentals oku mitigation their orders. Like for example, babanga babadde mu bayinamu buy orders somewhere here. They can mitigate those orders okugenda mu direction. Ekyokusatu oyinza okugamba okukola continuation of the gundi. Oba kale kangambe drawing liquidity babera bagera for example they here kale kankwe desagala kubigena into detail naye mbadde njagala kuwaako kagun. For example here we had liquidity here. They use fundamentals of taking out this liquidity zino ziba sente mu katale. Their orders here, bajane no kola mitigation. Sometimes they use the news, nebaiba already they have mitigated, nebagenda mu direction, jebaino genda. For example, if we are tukirira wansi, nebai continuing amweyo direction after mitigation. That is another gun. Until they use the fundamentals to do what? To continue in the election, continue for continuations. So, amawulire galiwo ku providing liquidity in the market. Gabeerawo kujja ne bamanya liquidity chigwe tugenda okukozesa. After that, I mean, wa areas chi zigenda okubeerawo ne bagenda ewali liquidity areas oku adding into their positions ne bakozesa that to mitigate the unwanted positions. For example, if they are in sales, ne bajja mu sales to continue up, oba for continuations already bamaze dokola mitigations ne bamala ne bagira ki ne continuing mu direction gye baagala. That is the major use of fundamentals.
bazikozesanga excuse bazikozesanga mirror okulaba waje balaganga bogamba rear mirror bobo oli mu motoka otunulako boti mu rear mirror oba mu side mirror no gamba chekijja chechi empiseeko oba like what is coming kale kangambe for oba windscreen chengeza ko kugamba bazikozesa okumanya direction chichegira kati in case nga mawulire gandi badde oba tugambe nti singa tewabadde mawulire they wanted to reach this area mweno area kati ekyandi batwalidde ennaku oba essaawa nga the market is doing this it just does like that nibajja either continuing oba okumitigatinga ne ba rejectinga naye nga nevertheless nera singa tewabadde mawulire gandize ne gakola bwe gati then ne tulyoka tukkirira oba ne tulyoka tukola ki tweyongerayo waggulu. Now amawulire kye gakola bwe gaba tega making a sense tegalininga mu direction yemu tugeze essaawa zineno pound eraga nti eri weak bagenda kwongeza with the twayogerako ye mu essaawa zineno UK yensi esinga okubeera mu unemployment rates nyingi abantu bagenda kwekalakaasa inflation yiyo nyingi nnyo yesinga kati mu Europe esinga ya US eri ku 9.1 yakendedde erina ku 8.6 ndowooza like embeera mbi bagezaako baneno bagenda mu kulonda prime minister kati ebi byonna ebintu ebiriwo bw'obigattagatta n'olaba nga ate pound eraga nti eri strong luli ebadde eraga weakness nga tewali all of the sudden pound ebadde eraga weakness here tubadde tuli mu kukkirira waneeno previously ne tujja ne tuhitinga this level ne tuddamu ne tubouncing then tubadde tuli mu kandabe we had a big correction here tuli mu range naye pound let me go to pound generally. Let me go to the pound pair GBP. Okay, morning once again, guys. Typing yes, typing hello. Bwolaba generally pound ebadde tuli mu kukkirira for the previous ndoza since last year okuva guno omwaka we gwatandika okuva Feb tubadde tuli mu kukkirira bukkirizi. We are just making lower highs and lower lows here, making lower highs. Okay, let me use this, and lower lows, lower highs, lower lows. So generally tubadde tuli mu kukkirira. On this is pound, just pound currency nga bw'ogamba Ugandan shilling nti egwa value. So kati essaawa zineno bwebanga eri mu kugwa value for the previous months kati bw'osanga ng'erinnye kiki ekigendo girinnyisa automatically omanya bumanya nti amawulire gali mugezaako kupiikinga more liquidity okumitigatinga okufuna more orders to sell at the premium. Tewali ayagala kuselingira ku low value like abasajja baagala kuselingira ku premium. Bw'oba gwe oyagala selingira ku discount kitegeeza tomanyi by'otunda n'ogamba kantundi kanselingire ku discount baselingira ku premium like price eya waggulu. So we have rejected the equilibrium here. Sagala kozesa nnyo naye anything above 50% eno yebera equilibrium 0.5 Fibonacci fib level oba fib 2. So anything above ku 0.6
0.7, 0.8, 0.9 yona ebera premium. So you would love to buy at a discount. You buy at the discount and you sell at a premium. Otundira ku price eya waggulu no buyingira ku price eya wansi. Kati kubana abasajja bwe bamanya nti pound egenda kwongera kuka. Egenda kuka kubanga to breaking areas of support, lower levels zonna tuli mu zi breaking. Kati bagamba amawulire gagenda pound egenda kwongera okugwa oba dollar oba CHF any currency. Kati bwebe egenda kwongera kugwa tukole tutya bwabanga tewali mawulire. They price in the news basobola manipulating amawulire, they go in the different direction so that after the news over during the news they go kati waneno bakomawo mu areas of interest, areas ebaagala already ne mitigated, maybe here bakomawo wali imbalances, bakomawo wali liquidity, bakomawo unmitigated areas so that they reprice the price, they reprice the price in those okufuna better prices okulaba nga beeyongerayo mu direction. Tebagenda kubikola nga tewaliwo reason. Amawulire gabeera reason why they do that. So pound in the general terms ensuubira egenda kwongera okubeera weak as we were bwe tugezaako okutunuulira chart eno. Eno ye high, this is the high, which eno ye high eno producing this low. That is the market structure. Netu breaking eno low gyetubaddeko, taking out this liquidity, this ascending liquidity ebadde waneno sigenda kudda ku bya liquidity naye eno yebadde eno ye wetu making the low. So esaawa zineno tukyali mu last buy zone. Eno ye zone wetu buying day. Oyinza okugamba ano before breaking naye tukyali waneno mu supply zone bw'otunuulira we had so much supply here. I mean yabadde demand zone eno failing to break above here. I mean failing to break below when we twavudde ne to breaking below mweno area. Now it is supply kubanga ba sellers banyi mweno area. When we twavudde ba sellers ne ba taking over the chart like this area. Kati webanga we twavudde ne ba sellers ne ba taking over ne ba breaking lower. Kitegeeza bwe tukomawo mweno area or you can expect the same thing. Ba sellers nero okuddamu okujja mu katale kuba abeerawo abagamba sigenda kukola ki, sigenda tunda below this price. Kati ng'alinze price ekomewo waggulu addemu aseringe sigenda tunda kasooli wange wansi wa siringi 8 oba 10. Kasooli tugeza agenze ku 5. Agamba kamulinda akomewo at least ku 10. N'amuteeka mu store n'atereka. Kati neewano eno waliwo bangi abaga sigenda kutunda pound yange unless oba sigenda ku closing a position oba sigenda like that. So we could reject here because we have supply here. Tuinawo ba sellers bangi. We could come back here to this unmitigated zone. Nzogamba nti agira naye I think we didn't come into and we have liquidity there. So tuyinza okujjako wano then it dropping. So sobola okujjako mu eyo area. Okay. So we can come back here to dropping or tugambye mu this supply zone nga bwe tuli waneno we can drop further. Kati nandyagadde okulaba breaking the structure, coming back and retest to continue down.
ekyo kyenjagala, breaking the last sell zone to continue lower. Kyensuubira pound kyeyinza okubeera nti munaku zino leero bwe tuta rejectinga, I think next week bwe tufunayo pairs ziyinza okubeera n'amawulire tuyinza olaba nga zigize eki okugeza nga GU eyinza okuleetera pound okudropinga further. Now GJ ngezezaako okunnyonnyola amawulire sinti I don't read the news naye gagezaako okumbuulira nti wemba nnize structure eno okujja kweno area then mba nsuubira nti amawulire gagenda kikola mangu okusinga nga tewali mawulire. Gagenda drivinga akatale with the news abantu bategedde waliyo gundi ba drivinga simanyi oba ne baye naye tewabaddeyo mawulire gafudde pound very strong okulaba nga yakoze this move yesterday. Kati bwe gafulumye either gayambako okumanya this is pricing in the news, then gayambako okumanya nti price kyobolaba yesterday without the news akatale kabadde bwe kati. With the news amawulire agali high impact tewabaddewo impact y'amaanyi. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti already akatale ka price nze dda amawulire agagenda okubaawo. So mweyo process nandyagadde kiki kyenjagala okulaba ku gundi njagala tutapinge direct already tutapinze mweno naye tukyalinawo minor imbalance here. Tulinawo imbalance in the structure here. No imbalance eri wano. N'ekirala tulinawo unmitigated order block waneeno. So I'm still bearish ku pound yen. Generally ne ku pound pairs nga bwe gambye. I'm still bearish. Kubanga lwaki ndi bearish bw'otunuulira structure. This is the structure. Eno ye high eya producing eno low. This low. Kati mweno yonna area ne bw'oba otunuulidde. If eno low ya breaking out here. We had this high. Eno ye low eyaleeta eno high. Wetwava ne tukola ki? Ne tukirira after taking out liquidity here. Ne tukirira ne tukola lower lows paka okweyongera wansi. Now, eno structure eri in between here. Gezaako okugira ebintu binene mpala here and this one. Kati oyina okumanya if we continue moving up gundi eri intention oba objective ya chart eri kyokweyongera waggulu. Tuyinza okujja waneeno twakkiridde ne tapping. I don't think we tapped into this area, this last order block, like the last sell to buy here, because we are moving down to a area of interest. Twaddako emabega boddayo emabega eno lwaki eno area yali important. Yali last, moved it. Let me lock it. Okay. Here, waneno. Wano wetwava eno ye yali last sell volume waneno. Wetwava ne tanico breaking this previous highs. Waneno, like we had this high. Then we had this low. Then netugezaako pumping, we failed to break this high, netu dropping. This is the last sell volume to move up. Winzo gamba waneno na already waneno twali tuisewo eno yebadde unmitigated, then the next level yeno waneno bodda ye mabega chengezaako kulaga. Ezo ze levels zotunuulira ezali unmitigated. This one olaba volume eri wabaddewo imbalance nene. So this point was so important as this one. Zino areas ability zibadde zili untapped, zibadde unmitigated already.
mitigation, like in case to avoid oyinza ogamba avoiding a mitigation nga bw'ogamba nti amataba gajja weewala otya okwewala oba kati nti simanyi naye tekikola mu trading nnyo naye mu Luganda kikola. So and mitigation nti kale okumitigatinga nti ba sellers babadde mu katale kati ba sellers balina okuva mu katale bano abaali waneeno ne bajjamu losses ze babadde nazo then ne bambuka n'akatale bwe kambuka. Eno area yali important as this area kati kweno yonna oyinza ogitwala bwoti naye specifically bw'oba otunuulidde no point at least tulina okusooka ne tugikola ki ne tugitappingamu. Kyova olaba nti yali so important here nera twajja ne tugitappingamu waneeno buddayo emabega nabimuvinze twajja ne tugitappingamu ne tweyongerayo ne tandika okola higher highs ababadde bakola lower highs and lower lows then ne to breaking a structure then ne twambuka kati area eina imbalance eno yonna area waliwo imbalance meaning we are likely to come back to tap into this area okweyongerayo because we tapped into we're to breaking this structure tekitegeeza nti tuli bullish now tugenda waggulu naye weebuuza intent oba objective ya chart okwambuka waggulu eri ki nti the last sell volume tulina volumes ezenjawulo before we broke this area. We had this volume eyali ekolanga demand here whereby we were rejecting. We had this eno bagitappingamu waneeno ne to dropping but we didn't drop to this level oba okweyongerayo kola lower low. We twajja ne to tappingamu eno area this zone here. Tetwakola ki? Tetwakola lower low before. Then areas bwe tubanga tetwakoze lower low to break this low. This low. Then wa akatale we kayinza okuddamu ne kakola kubanga we rejected in those olaba rejection here which was very very massive. Kyensubira nera mawulire ge galeetera okukola ekyo. Then ne tulemererwa ne tuddayo creating more liquidity here ne tuddayo waggulu. Kati weebuuza did we break the structure to the lows? Of course waneeno twagira ne tukola lower low ne tugira ki naye tetwa breakinze to make a lower low. We tuba tetwa breakinze ne tujja ne reacting ano okuddayo kitegeeza waliwo objective either okrepricinga zino areas oba kati eno eri invalid. Eri yeddako yeeno waneeno etali mitigated. Ku higher time frame why this? Kubanga eno waliwo imbalance. As this we have the imbalance atene eri kumpi neno atendoza ku 4H. I think yo egata ku 4H. Yeah, 4H we have this order block. And the higher time frame order block ekola nnyo okusinga small time frame. So we have this order block whereby we can come into this order block olabe no twaji tapping we still have tons of imbalances here. Waneeno tukyalinawo imbalance. Tuina supply bw'otunuulira this gold candle eraga nti ba sellers baali bangi. Eno candle eno ya last buy to sell. Bw'otunuulira eno candle eraga teyalina na top week. Kitegeeza ba sellers baali bangi. Kati bwe baba nga baali bangi awo neera bali likely okubaawo. Then waneeno twakomyewo in the exactly the same order block. Either we can reject from here. Bwe tuba teturejectinze mweno order block tusobola okujja ne tuyitamu ne tudda ku zino. Kati ze areas ebbiri zino ze ntunuulidde ku pound yen. Either tugenda kujja waneeno njagala ndabe break of structure to retest, to continue lower to make lower lows. Bineeno byonna break of structure ze tukola tekitegeeza nti olwo tugenda kubeera bullish kubanga last point of return eri waneeno waggulu. Eno ye last point of return endala kati tulimu eno range gye tuzannyiramu bwe tuba tetuna repricinga this kurimbalansinga oba kugira prices neeno zonna
okujjawo these order blocks okujjawo bineeno byonna kitegeeza tusobola ozannyira waneeno okumala n'emyezi. So anything njagala kulaba waneeno, then maybe we can retest here. Nsuubira price yabadde rejectinze bulungi naye nsuubira we can come back into this area oba okweyongerayo wansi to make lower lows. Naye bwe tuyita waneeno, for example, something like this, then I'm still looking for sells. So here, nsobola ogamba kale bwe tu breaking waneeno, I can look for a buy order to the top. Like if we break above here, ngamba okay, maybe I'll look for a buy. Naye singa tu rejecting waneeno, esawa zineno tutuse ku area of interest, I cannot take a trade on pound yen kuba tutuse mu area we tusobola rejectingira. Waneeno we wabadde entries ezo wabadde osobola oyingirirako, oba if you had a breakout here aliwo abatekinze sell ne babagira kati waneeno wabaddewo breakout, maybe you could enter bw'obanga abadde otunula mu Asian session. Then naye tutuse mweno area, then you have to wait and see what is happening here. Then either we break above and we get a buy order here, kuba neno kati oba olinze bulinzi olabe breakout for continuation to eno area kyemba ninze even to take out this liquidity. So we have liquidity here, we have imbalances here, we have another block here. Twina reasons of objectives nyingi, almost 3, to take out, to come back into this area. So if I put a sell order here to continue down, njagala ndabe nga at least twina to form a distribution, break of structure, then retest into area of interest, order block, imbalance, fair values, gap, bichi, then to continue inge once we tuba ba rejectingira waneeno. Awo then njagala obirabe ebyo ku smaller time frame, for example ku 1 hour ku 30 minutes byenjagala olaba waneeno nga tuuse waneeno. So we are creating distribution, tetunatuuka mweno area yennyini tetunagitapingamu. So kyenjagala as we continue into this area of forming this sell volume and breaking the highs like this, to get to tapping mweno area to breaking eno low oba je tunaba to creating the wano, then we continue up to retest areas of interest like order block ku small time frame, then we continue down. Kati njagala tufune breakout. As for now chetwina eno ye current sell volume jetwina, eno ye current low jetwina. If we break this high, singa to breaking eno high ne tapping amu, njagala tukomewo to breaking eno low like this, then I will look for a sell either mweno area oba wonawone wanabeerawo ka order block, then I continue. Ekyo kyenjagala. Oba olinze sell, support and resistance, nayo it still works if you know what you're looking for. For example, if you had here simanyo beno yandibadde gun break and retest, then osobola okugamba nti nera I'm looking for maybe a breakout here and gambye kweno area, something like this. Singa nfuna breakout candle, kati gwoba teyagala kudda mu kavuyo ka waneeno mbukaninde simanya break because bitya goyagala kufuna confirmation for clean candles to go lower. Kyekyo kyokka kyoba olinze, tewetaaga kudda mu kanyigo kootasobola. Oba osobola break, support and resistance, you wait for breakout singa ne fading anekomawo, oba bwegira waneeno olinda breakout eno somewhere here, noga kaninde candle to break below here, then for continuation.
then naawe obeera mutuufu kasita oba ng'omanyi kiki ky'oyagala. Wabaddewo alinze bull flag agifunye ne yeeyongera maaso. Bw'abadde agamba nti egenda kukomawo eno simanya ku imbalance bikoze bitya, eri mu kweyongera wansi. Mu kweyongera waggulu. Buli omu gwe ky'onoonya osobola okifuna bw'oba okimanyi. Singa tunoonya tumanyi bye tunoonya ne twagala birinda bifuna. Ate abamu tetumanyi kiki kye tunoonya. So bw'oba ng'omanyi ky'onoonya kirinde kibe kyapeninge. Omuntu eyabadde atunuulidde this as maybe nyinza okugamba nga simanya baziyita batya eno bullish flag maybe yagize sente, waliwo omulala yakubye eno nga trend line like this as a trend line, nagamba nti okay we rejectinga kuno, nagamba 1 2 3 na buying. Kale gwe kyonna ky'ogamba omulala n'agamba this is support, njagala kufunako omusumaali, n'agufuna n'abayinga. Kyonna gwe ky'oyagala kasita oba ng'omanyi ky'onoonya support, omulala n'agamba eno order block n'abayinga. Kiki gwe ky'oyagala okukola ki? Okunoonya order block, support, trend line, wa moving average simanyi oba naye bw'anaazikuba nazo zinaalayinga, bw'anaagamba n'owa MACD n'owa indicator. Buli omu manya kiki ky'onoonya, hopefully nti Mukama akikuwa kirinde, you just wait for it. Kagendeko mu chat katono. So morning guys, once again. Just njagadde kugira bisinga gundi. Okay, King John. Okay, King John. Jonah. Kabaka Jonah. Thanks bro. Mukulu Peter. Mubiru Idris. Tulina ne bakabaka waneeno. Atona alabika wa mu Bayibuli. The indice trader. You're most welcome, King Jonah. Bakabaka baade bamugize danga tetunamanya. Joa morning. Jafari Sirika morning. Glad to be here. Okay. Simanyi obaka intro akayimba kabadde kalungi, like the video guys. Good people, morning once again, live and clear. Morning. Hi. Welcome King Jonah, indice trader. Indice wa US30 wa synthetics. Okay, tweyanziza sebo David Ricky. Okay, so tugenda tunuulira katono. Before I go to gold, let me go to GU maybe. Let me go to GU. Gbp. Ngeri US dollar jeina ya mawulire. Tena pound ebadde n'amawulire. Let me go to GU. Technical endoza kino kye tubadde twogera 30 minutes. Pound eri weak. Eri not necessarily nti wanene ebadde strong. People didn't want to sell this low. Yesterday nga amawulire gagenda beerawo leero, they had to push the price high to area of interest. Why is this the area of interest? Bw'otunuulira eno sell volume yagisembuyisi like this buy to sell. Bw'otunuulira before this buy to sell, we had unmitigated order block. Bw'otunuulira waneno, let me go to maybe 1H. Let me go to 1H. I don't trade GU. I trade GJ ku pairs nozo na. Bw'otunuulira before we broke this, eno yellow, eno gye twalina, they are producing eno high. Eno high nejja ne tapping mu area of interest. Here we had so much liquidity here. We had supply here. Kweno area, eno yali last buy to sell, ne to dropping a lower. Okay. We pushed high, making a higher, a low, a high here.
a high, then this low ye yaletere yo high, ne tutandiko dropping, making lower lows, then ne to dropping lower, waneno ne tufunawo volume, so volume wenene. This is botunulira aneno sellers banji, kubanga bandi badde ba pushing a price to go higher. Bobango bado trading head and shoulder, bobo bado trading anything like order block bichi. Kati waneno, we almost mitigated this area. The imbalance yali waneno coming back and retested the structural highs, head and shoulder. Kati banja abali babayinga. Technically, if we were to reject this level, twandibadde tukola new high from here. Chitegeza, we made a high, we come back to retest into this order block, then tweyongere tukole new high. Technically, we chandibadde. If we fail to make a new high on this level, nutaniko breaking as neno levels, sinachindi here, all here low, chitegeza, we are making lower lows. Now, botunula, we had failed to make a new low, twali mweno area. Twali tuchali mu range, the same range. Kati nze mbadde nzija ntunula order block chi eri realistic. Before we broke this level, waneno, demand zone, this was demand, a lot of demand, there was a lot of demand. Bwe bagezako kujja kweno area, we pushed high. Mweno last demand zone, all volume was mitigated. No baji mitigating, waneno ba mitigating ba buy to sell. Endala yeno baji mitigating this buy to sell, the last buy candle to sell, baji mitigating after the breakout here. Mitigating and tukola lower low, then netukomao mweno area here, then to make a lower low, then wabadde weno, then netugira like that. Osobola okujja ng'otunuulira. That is how price moves. Bw'oba otunuulira structure wise bw'etambula. Then mu zino zonna areas okuva waneeno we twogedde mpaka waneeno mweno area. Waneeno we wakyali imbalance in the structure, we wali unmitigated order block. Eri recent, oyinza okugamba neno like tukyalina liquidity biki. However, bwe wabanga waliwo a buy to sell before we sell to make new lows, eno ye area etanabeera mitigated. So bwe tulabanga tukomyewo tutandise breaking these highs, the previous highs, kitegeeza price teyagala kukola new highs, naye eyagala kukola kikomawo, kubanga technically tukyali mu range. Range eyo tugambye eri in between waneeno neno low. Kati we tubanga tetuna breaking eno high, technically tukyali tujya making tukomawo bukomi kola mitigating to make a new low. That is what I'm expecting. Nera bwe yakomawo ne tapping into this area ne dropping. We have not yet made a lower low, like a lower low which I expect. This is GU, as we ngabwe gamye nti pound musubira okubeera more weaker than the US dollar. Tubadde tulaba dollar pound dollar ebadde eri weak. Naye eri weak bwekomawo okukola ki okola mitigation nero lwatuuka mweno area netandika dropping and making lower lows and lower highs. Then netukomawo suddenly nero kukola chechimu chebadde ekola wali eri and making lower highs. Now we are having equal lows coming back into these areas mweno wetubadde ne wetu breaking and netukola higher highs. Kitegeeza technically tukyali mu trend ekirira wansi enebadde bigger correction. This was a bigger correction. Olya jagamba nti now to break inze tunoonya retest tukole ki tweyongere wansi. Kyonna gwe kyonoonya kijja kukolera bw'obanga omanyi kyonoonya. Ekyo kye kikulu.
Now, botunula, before we broke this liquidity level, kweyongerawo kuva muneno, oba making a liquidity ali waneno, we had this order block, wanene ebadde mitigated. Then we have this one. Kubanga waneno, this whereby we broke structure, netulioka tukira, netukomao netretestinga this high, netulioka tu droppinga, kati tuinawo levels bili zetubadde tetunaba ku retestingako to drop lower. After that, tuina this. Singa to failing or rejecting out. So far what we are doing. Then if we fail to break structure, anga wetulimu breaking to continue lower to make lower lows from these lows, taking out these liquidities, liquidity okujira ddala neno wachaliyo liquidity mungi, tugambye this is the current low. Tusobola tukyalina okukola lows nze bwe nsuubira. Pound engeri gy'akyali very, very weak. So if we fail to come back here, okweyongerayo okutandikira wano, maybe net rejecting era waneno, putting more liquidity here, sobola okujja waneno, then netweyongerayo to make a new low. Ekyo kyensuubira ku pound. So far, mbadde siri ku chart, mbadde sinagitunuulirako. I think we did this analysis on Monday. We have rejected in the exact area. So far we have rejected Bolava, a very good weak bullish candle. Amawulire gatuyambyeko ne tappingamu, then netumala net rejectinga, then netukkirira. So we are bogenda ku smaller time frame. Let me go to the 30 minutes to get a clear structure. Wanga wana webadde tetuwa structure nungi. Then let me use 15. Yeah, maybe 15 ebadde enekola. Okay, so botunulira structure ku 15. This was the low. It produces a new high kubanga eno yebadde high. Then we produced a new high. Naye we eno yebadde gun kati kyensuubira nti as long as I think this high is higher than this one. Eno yebadde current high. Eno high wetuvudde netudropinga. Then netukola new high. I think eno ye current high here. Let me go to 5 minutes okufuna structure nungi. Ngenda ku smaller time frame okufuna pure like a better structure. Ngenda ku smaller time frame. Okay, so when tunulira wano eno yebadde high. This was our previous high. Let me use this. Eno yebadde low. Then but to break in zeno high, eno yebadde low, a break in the high like this. Then netukola new high here. Then our wetuvudde netu breaking eno high, eno ye low, this low, eno waneno yebadde low, evuddeko oku breaking a new high here. So this is our new high. Net tapping mu area of interest over mu our previous one. Kati bwe tubanga tubadde bakweyongera tubadde tetulina breaking. This was our last point of return here. Last point of return. Now, tubadde tulina ofuna support nga bwe twagize ne twambuka, either ne tukomawo waneno oba ne tukola double bottom okweyongera waggulu. However, price chekoze after tapping into the area of interest, a break in the structure here, okola new lows. Then eno ye area gize ne taking out liquidity, ne tapping area of interest, our last buy candle to sell with this sell volume nene nnyo. Kati either tutappinga mweno, then twina areas endala we to break in the structure here, twinawo another buy volume
untapped into. So either tugenda tapping ano tweyongereyo, if we don't, tukyalina area of interest we tulina ne imbalance. So we have an area of interest. Hope Kwendi. We have imbalance here. So ye major the sponsoring candle, taking out liquidity, coming to the area of interest. This is our sponsoring candle. So your last buy to sell, whereby we broke this previous liquidity levels, wabadde we tubadde ne demand wane people were buying at this order block, nga tebamanyi nti already tutapinze into already the objective, already tumazo tapping objective. If you buy into this order block or okuba aliwo imbalance, kaza tujja kwogerako ku some order blocks which kuba abasinga they just buy into or sell into any order block. Naye tumazo tapping objective, then price returns of breaking a structure, then order blocks zineno zigenda kubeera liquidity accumulation okubanga tweyongerayo wansi. So either tuyinza okujja ne tapping into this to dropping further if I'm to take more sales over wanene. So kati waneno njagala confirmation. I will not put a sell order here. No, I want a confirmation weakness mu buyers, then to dropping singa nfuna weakness mu buyers, then I will take a sell. Oba waneno the same thing. Bobo trading a support and resistance, it is the same thing. Either you wait for a breakout below here, oba gogamba nti enebadde support level oba here oba anywhere gwe wolaba major area, naye support and resistance kibeera better n'okozesa high time frame kubanga zijja kukolera they will hold better than the smaller time frame. Kinyinza okugamba bw'obanga trading support and resistance togenda mu 5 minutes n'ogamba aliwo waneno ka support waliwo ka resistance waneno ujja kukuba. Maybe if you want to trade support and resistance, yeah, enebadde resistance nene flipped into support here. Then we wait for a break, a retest. Kijja kuba corresponding aneno. Kati you just wait for, this is on the 30 minutes. You just wait for a candle formation like weakness mobile buyers. I would love to see weakness mobile buyers like singa tujja waneno bwetuti neraga weakness kitegeeza ejja tapping amweno order block kati rejecting kitegeeza rejecting resistance level nfune ekineno bwekiti singa nyongera okufuna maybe something like this over break of structure singa breaking at this high, then nfuna this is the weakness, then nfuna this kineno kyenda njagala olaba waneno to take sales to make lower lows to break these levels. Kati gwabeera alinze order block bye tubaddemu, then nawe obeera ogwe for you you're taking your trade here. Ono ye ayagala kufuna confirmation titumazo rejecting order block byonoonya, then ye are taking it in. So I think that is the simplest way of trading. Akatale nze ngezaako okulaba ngeri ki gye tusobola okkagira, teweetaagagira zineno okumarkinga distribution, simanya power theory, simanya akoze atya. This is distribution as we go into area of interest. Jiraba making higher highs, kitegeeza ate higher price bwe bagenda okuseeringira kati gwagula obeerenga waakagula akatale ka dropping ekyo kitegeeza distribution. Asinga ebigambo bineno bate tubitegeera interpretation.
someone ajagamba nti to reject nze wano eno order block egenda codinga for a short time just kudda waggulu eno oba olaba eno nti to reject nze mweno order block unless you're buying into this naye tosuubira kukola bweneeba ekoze ya high kijja kuba kirungi naye for me I think bwe tuba tuzze mweno order block just egenda kubeera momentarily kugira ki kweyongera wansi oba kujja mweno area tapinga waneeno then tweyongere wansi if it does that kati neera kyekimu alinze retest abalinze okay GJ ne GU GJ Japanese yen ekyali weak naye US dollar is stronger than the Japanese yen chovolaba already yo ekoze kyetubadde twagala ku GJ botunuulira Gbpjpy tenakola naye nga nsuubira naye eyinza okukola ekyo kyennyini yo tennaba kutapinga mu area of interest waneeno we wali area of interest yange somewhere here so yo tennaba kutapinga mweno supply zone. This is the supply I'm looking for. We are moving up. Njagala tapping mwe rejecting this supply zone then rejecting yo tennakikola kubanga yen ekyali eri weaker than kati amawulire gonna aganavawo bacce ekinagi pushinga naye nga I am anticipating okutuuka neeno tandika breaking structure oku rejecting tandika okukola kyekimu GU kyekoze so kantunuulire gold maybe ngenda sembya US30 gold already tapped into this zone as abantu bali mu anticipating a strong dollar as the market comes in. Of course, taken out the liquidity from the Asian session. SARS neno bali mu projecting this area after taking out liquidity here. Nandi agadde nnyo gundi okomawo keno waggulu okuselinga for more. Naye tetunaba kufuna chance. Generally tuli mu uptrend oba mu correction mu katale tuli mu correction after waneno twagize ku pound ku gold tuli mu this deep big correction tetuna tapping twatapinze muko naye subira nti it is the major gundi je twade nalabye ndaba kali very okay. Let me go to 4H sijukira bye nagize vola njagala nnyo kubijjako ne ninda gundi let me delete everything sibijjukira banjagala nnyo kutandika buta analysis. Okay, last sell volume we twajja big sell volume we waneno. This is our order block je approaching whereby the market has already tapped into it so far. Before we go into kasita tubairanga to approaching this is the sell volume yatugirako kugira mweno yonna area we twava before we broke we started from here so ko identifying ewa we twatandikira okulaba nga tukola eno low eno range tulimu abamu gye bayita interbank daily range something like that. Get interbank so ko identifying a range erirudawa whereby the high of the range erirudawa. So this is the high of the range waneno we twava this is the highest point. Then this is the lowest point. Inzoga interbank, daily range low, daily range high. Kati for me, I don't need to mark out okubiwandika olinga tamanyi na interpretation yacho. So now mweno yonna range kasita tubanga twa breaking zeno low. This is the low which produced this high. Eno yellow eyalete no high.
kati bwembanga tukomyewo bwe tubanga tu breakinze here. Anything for me, I'm looking at anything bwe tukomawo above this eno yandibadde retest nga bwogamba nti if we retest this level here nga bwe twa retestinze waneno ne tu droppinga, then bwe tukomawo ne tu failinga okola new low generally kyandibadde nti, let me first remove this. Kansubire nti tutambulira wamu bannaaye, njagala nnyo okukola analysis nga ate bwe tuyiga si kulinda bulinzi price, kubanga price ejja kujja ekiro, ejja kujja enkya, ejja kujja mu afternoon nga tuvudde ku chart oba nga tetuli ku chart. Naye woofunidde akadde bw'obanga oli wa boda gwe okola kiro, waliwo ayinza okuba ennakasero ng'ali ka boda ka atunuulidde chart ku ssaawa 8 n'afuna trade. Kiki omanyi ky'olinze? Oba sikaali, oba wakatale, oba wa kondakita ng'alinze bamutikke mu stage naye nga agize trading osobola omukola regardless omulimu. Oba oli ku lunch, oli mu office naye ng'oli ku breakfast, omanyi ky'onoonya? Kyekyo tetuli waneeno nti tufune trade leero, no. Which we want, but what next? Bwe tugamba nti kati we buy, we sell. Okay. Tugambye eno ye previous low from this, eno ye low eya producinga eno high gyoyinza ogamba awakuba bwe twali tukkirira. This is the highest high we had here. Eno oli wadde mbojjigira n'olaba nga teyitamu, oli ayinza okugamba naye ng'eyiseemuko, ng'esazeemu biki. It's okay. It took out liquidity. Here we had liquidity, biki. Okay, so now if we drop below this low, nandyagadde, if we come back, we retest and we drop nga kye twakola wanene. So I'm expecting to make a new low if we start showing weakness or dropping. Kitegeeza sandyagadde kulaba pricing ekomawo waggulu weno, waggulu wanene. Sandyagadde kulaba pricing ekomawo awo. Either esobola okujja waneeno nekola retest, another retest to make other lows. Tegenda kukiira lumu, of course ejja kukola bweti, naye kyenfa if we start rejecting this structure lows over the previous support levels to drop to the new lows, to make lower lows, then tukomewo nera tukole the same thing to make new lows. However, if I don't see that, ne tutandika ku rejectinga anyway ate ne tutandika creepinga nga tukomawo ne tu breakinga this high, ekiddako neebuuza mweno area eno waggulu weno levels kiwe tuyinza okurejectingira. Ntandika ne nearest waneno waliwo hidden order block, naye waliwo eno ate yo eragira ddala nti ye yavaako even to break this. So eno eyinza okubeera more important than this hidden order block, kuba ziri kumpi. Singa eno ebadde wansiko nandigambye maybe I'm looking for this, naye eno eri kumpi n'eno, chances nyingi ez'okuyita kweno. Kati if you just sell here, no gamba let me sell here, like price nejja. Okay, let me just play. Tugeze aha price nejja waneeno. Let me draw the box here. No selling olw'okuba aliwo hidden order block waneeno. Noga kale oba n'olinda neetapingamu oba n'oteekamu ogundi. Noga naye ndese. It's okay osobola ofunamu, these are many pips. Waneeno nze naye eno ngamba and at least kaninde eno ekoleki. So we have a high here and a low here. Unless we break this low, wengenda okunoonyeza entry. Structure ngamba nti eno ye high now, eno ye low. So this is my last point of return. So unless nga tu breakinze wano ne tulaga weakness, then I will look for a sell. Naye bwe tuba tetuna breakinga,
kitegeeza tusobola okujja mu eno area ne tukomawo wano eno ne tugira bweti ne tukomawo wano eno. This is distribution. This is distribution. Already akatale kakulaga nti tukomyewo mu area abantu we bagenda otundira ennyo, price okweyongera okukka, then to drop lower. Ekyo kye mba nsuubira okulaba, unless nga to break in the structure. So I will not just sell to buli order block eriwo. Neera waliwo abaseerinze wano ndowooza olaba, we are making higher highs and higher lows as we approach the areas. Kati zino zonna abasinga baseeringa nekomawo ne tapping out, nekomawo ne tapping out like that. Olabye kati obadde wakayingira ne taking out your entry, kati here etapinze mweno nandyagadde ndagira eddala gundi naye etapinzeemu. So kati njagala break off this low kubanga eno ye low ereese eno high. Previously tubadde we had a high, a last point of return, a high which is higher than this, last point of return, a high breaking this high, last point of return, a high higher than this, kati eno ye last point of return. Singa tuba bakuyita muneeno tetulina breaking eno low, eno last point of return, tusobola okukola double bottom ne tweyongerayo. Naye eno yebadde area of interest yaffe oba objective yaffe. So if this is not what the market wants, nga akatale kakyayagala kweyongerayo mweno order block oba eno yonna, it's okay for me. I would wait nti kati egenda kujja eno oba neeno, naye eno yetandikwa kati. Zino zonna we can reject from here. Kati kiki kyenjagala, saagala okukkiriza okutakinga sell, then I would love to see nga to break in the last point of return, something like this. Then awo ngambe olaba to break in the oli tubadde tetu breaking a last point of returns, tubadde tukoma mu bbanga ne tweyongerayo, tubadde tuzikozesa to pick liquidity ne tweyongerayo, something like that. So kati we olaba to break in the sigenda gamba nti ate tugenda rejectingira wane eno ate tweyongereyo, ejja kubeera chance ntono nnyo to do that. Bwejja ne breakinga wane eno nejja mu eno ne rejectinga, kitegeeza ekomyewo kufuna kukola mitigation to drop. Wali osomyeko ku Wyckoff distribution, that is what it does. Batandika primary simanya bikoze bitya, bingi nze ekyabinemesa kukwata ezo zi notations ezo. So we have distributed up to into our area of interest, kati then cheninze break of support, which is our last point of return to the breaking, creating liquidity. Njagala tukomewo mweno area. Generally, njagala tukomewo waneno for a sell. It's okay to break in zeno low. Yebade area of interest here. Then tetuina breaking eno high. Singa tukomao ne tuyitambuyisi wano, sigenda kutakinga sell wano. Ngenda kulinda ndabe area nga nfuna the same thing nga kye tufunye wanene. Njagala ndabe weakness mu ba buyers, then nfune sell order. Kyekyo sigenda taking for me. I'm not good at sell orders. I mean stops over limit orders. For me, I use market order. Kuhamba njagala nfune confirmation. Then ekyali I cannot sell on this bullish candle. Yasoka negira nekomawo sobola selling ano, njagala nfune a good bullish sell candle oba weakness mu mwabo. Tufunye engulfing candle. Then kati waneno either I enter here oba ninda breakout ninda netukoma waneno, kubanga if I put my stops here tugeze, if I sell here nengamba ngenda sellingira wano. Nandibadde nga generally okubeera ku safe side
candle dako esobola break okujja nezanyira anywhere here anywhere kitegeza stops zange zina kubeera either waggulu wano wembeera primitive oba nengamba nti kitegeza candle dako teina break nga singa esooka nekola week waggulu then neryoka breakinga njagamba kanjiteeke ku neno ku week waggulu kyekyo kyekirina okubeera. However singa eyo stop nene nnyo tosobola kukozesa about pips meka 100 meka unless nga osobola ozikozesa naye ndaba nene nnyo 15. Kingamba nti at least you wait for a breakout here then nolinda retest. You wait, this is 4H olinda breakout maybe kati waneno inzo ga maybe nsobola oteeka kweno candle kubanga candle eddako teina breaking at the high of that breaking candle if it breaks the low. Breaking those olaba tight stops maneno oba ovuddemu bakubye 60 pips tonafunako naye of course tetunayingira kubanga eno tena breaking gundi naye bw'oba wayingidde n'oteeka ano stops kubanga eno ya breaking already bakuggyemu structure wise ne bweba eno si tight stop kuba ziri 60 pips naye structure wise tekikola sense kubanga otaddemu eno ye sell volume tetuna breaking to close below go stop yo gitadde wano price ekyayina okurejectinga mpaka eno yonna as long as we don't break this candle eno ye structure kitegeeza tukyasobola okukkirira. Kati nze kyengamba nti I would wait for price okukola structure which means nti nandyagadde forming something like this then tukomewo mweno either this order block. Kati waneno bw'otunuulira if I wait for this eno stop tebeera nene ng'eno nga njitadde eno waggulu entry almost yemu naye ate stops ziri better. Those are no placing stops tujja kugira kyenfa tetunafuna entry tenagira ki jagala weakness sifunye weakness mu ndozola tofunye weakness kati nandyagadde tumalo closinga tukomewo kati kitegeza sinayingira eno trade olw'okuba ebadde temporary risk reward nungi then breakout jagala tukomewo either waneno oba retest here then infune entry enungi. This was good here kubanga tulemye breaking a high tufunye candle ya red which is not as engulfing as this sagala yingirira kuzitwiza simanya engulfing candles no jagala nyingirire ku candles eziraga weakness mu buyers which was this was good. Naye if you didn't get this kati then you can wait for a retest into this area for a continuation. Wekuleka it drives, let it drive. So ekyo kyembadde ngezaako gamba nti so far tumaze tappinga mu area of interest zineno order block zino ziyinza obuta tezigenda kukola kubanga tumaze okutappinga mu objective kati you'll just look for sells other than looking for buys okudda waggulu kubanga tewaliiwo nsonga lwaki eno holdinga ba buyers tebalina maanyi ba sellers bamaze distributinga. Everyone wants to sell not to buy enebadde distribution to the area of interest over objective kati if you buy here ojja kutakingibwa out ekole lower lows. So you have to be careful with which order block we take, which support is to buyingirako kye tugamba damn smart money ng'olowooza trading smart money naye ng'ate trading nera nze ndi retail trader siri smart money institution trader. So okay, generally this is what we are on. Bw'ogenda ku small time frame I think
gold as a we had here this anywhere kati esobola rejecting to make a new logo banga kati order blocks zonna ezaba sellers like sell order blocks zisobola okuwa entry nungi oba okuwa ne pips enungi. But for me, if I'm to take this, njakuba ninze to retest here this supply zone. Kijja kumbeerera kyangu kubanga to break is taking out liquidity eno ye area with tons of imbalances here. So singa tusobola okujja ne to creeping mpola mpola ne tudda waggulu. Something like this. Kubanga dollar egenda kubeera stronger. Singa efunamu a bit of weakness ne tukola bwetti kijja kumpa gundi. So I'll be looking for an entry here. Njagala kusooka kulaba weakness mu buyers. Sagala nze nnyo kubuyinga kweno area. Buli lwenfuna such a candle engulfing candle, I just wait ne ngamba okay mbadde tugeze njagala ku sellingira waneeno naye nezze wait. I just wait ne ngamba let me wait for another candle ekomeo wano then to dropping ekyo kyemba njagala ate nga tumaze breaking a structure here tukomeo wano then a dropping mweno area with a rejection mweyo area with weakness mu buyers kyekyo kyemba ninze like I'll be waiting for this kubanga if I see this bullish candle mba nsuubira nti eddako esobola okukola ki okweyongerayo nejja mweno area wakyaliwo areas of interest. So kati siyinza kuseeringira mweno olw'okuba tuli mu order block. Njagala ndabe weakness kweyo candle eddako. Ndowooza bwe wabanga waliwo ayina kyateesa bw'oba oyinayo ekibuuzo bw'oba oyinayo pair gy'oyagala tutunuleko specifically. Twayogerako ku CHF yabadde eyinayo amawulire simanyi bwe yakoze kubanga I don't trade CHF pairs naye ndowooza US dollar CHF ebadde etambula bulungi simanyi mawulire sinagatunulako gaadde gatya. Amawulire tugambye gayambako okuwa ki okuwa liquidity okuwa reason lwaki akatale kagenze mu eyo area ne kakuwa interest like ne kakola entries ne kakuwa lwaki amawulire gagenda kwanguwa mangu nnyo okukuwa like if we have news we are likely to tap into this nga bwe tugaye tulinayo retail sales gun data kati retail sales data agenda kubanga catalyst okujja maybe okufeelinga this kyetwandyagadde ku chart then tuyoke to dropping retail sales. So for me I don't trade the news nti kati engeri gyegaze kati let me put here what I don't naye mba ntunuulira ne ngamba okay retail sales data really ali mu favor nti kati dollar egenda kubeera weak obe alaze nti dollar egenda kubeera strong ti dollar egenda kubeera strong kati ate lwaki tuli mu kwambuka kyokka nga ate dollar eri strong nti eyambuka ku peakinga liquidity nti okay nti okay then nja kubeera convinced okulinda trade yange okukola ki okufuna rejections kubanga bwe tunaamala tugenda funa rejections tufune candles weziti then tulyoke tuyingire trade. Tugende US30 bw'oba tofunye trade ya gold US30 kumacha kitegeeza linda amawulire gabeewo then tubeere nga tugira US30 eggulo nami since was it on Monday I missed a good trade here down below the retest. It had a good retest. Then we had a continuation. Okay.
It was a very, very good retest. On the structural level. Sijukira wawe twabadde. I think somewhere here. Yeah. Was our name. Yeah. Yabadde eno. Kyonna kye kiri. However, it is a bygone. It is a bygone. Naye US30 tubadde tuli mu gezaako printing higher highs. Recently, twatuuse mu area of interest. Let me go for on the 4H. We had liquidity levels here, a lot of liquidity here. Simanyi oba twamu jemu oba they tapped into it. Yeah, they have taken out the liquidity abadde wanne eno waggulu. So, the area beesigalidde, if we fail to, after tapping into this liquidity, kubanga eno ebadde order block which we could reject from naye takings out liquidity, then area ebeddako gye tuyinza, if we fail to make lower lows now after tapping into that liquidity, mba nsuubira okukola lower lows as we are moving up. Kye mba nsuubira. So singa tetukola lower lows ne tutandika ate okukola lower highs. Here, wanene eno ye next area of interest. Tubadde twambuka nera tukyayambuka. Kati after tapping into the area of interest, nandyagadde tutandika breaking these lows. Then tutandike tukola ki? Okweyongera wansi. Ekyo kye nandisuubidde. Singa tetukola lower lows ne tufuna support anywhere mweno area, then kitegeeza tuyinza okuba tugenda kutuuka ku another area of interest. So generally either we reject from here. So I'll be waiting kwa neno toyinza ga break of structure. Eno kale yellow, naye generally this is the low which produced this high, not this one. Eneze after this high. We man tunuulira unless nga ngenze ku smaller time frame. Eno low eze after this high. We made a high, then we came back to make a low, it rejecting. So eno high was produced by this low. Kati our last point of retest inakubeera eno. So mweno area kitegeeza we can come back to this point, then netusigala nga tukyali bullish to make new highs. Sorry. Netusigala nga tukyasobola okukola new highs. Something like that. However, singa tufailing okukola to breaking this low, then maybe we are starting to see tufuna corrections maybe to the lower levels. Ekyo kye nnyinza okwogerako. Naye tukyalinayo area of interest and it is so big. Wakyaliwo range ewerera ddala okugira. So tukyayinza okufuna correction. These are about 500 pips. 500 pips ku US30. So you can go to the smaller time frame n'okozesa advantage eyokuba nti now we are failing to make a new high. So far we have not yet made a low. Tukyalina tugambye bwe tubanga tukyali mweno range. Zino zonna zones we can do what? We can push up. Tukyali bullish. Eno order block ekyakola. Kubanga tetuna breaking a structure technically. Tukyali bullish, we can come here. Netukola ki netweyongerayo, we can come here netweyongerayo. Naye ketandiko breaking wane eno level kubanga ye yavuddeko new high. Yayinza ogamba we broke
simanyi balala bakira naye nze ekyo bwe nkiraba. Technically, these are the areas where tukyasobola ogira ne wetu breaking eno. It is not a break of structure. Kubanga this is a low. However, we've failed to make a higher low, a higher high, and tutandisokola lower lows kubanga eno badde yellow. Na eno low, ye just ye failings okola chi, okola new high. Singa ye cause a new high from here. Eno low ne tukola new high ne to breaking this. Ene badde eri counted for. However, eno low, just structure eno yaleteddwa eno. Kati eno low tetunakola low, we can still come back like this. Like muntano structure. Tubade tuambuka. Then netukola low. Until tuba tetuna breaking up. For example, let me do like this. Wetuba tetuna breaking one. Ficha asobola okukola eno low. Netuambuka. Netuji breakinga. Netuambuka. Netukola tuji breakinga. Waneno wetuyita bullish flag. It is not a break of structure. It is a break of structure. Naye tetunafuna change of character. Like market structure kati changes into bearishness. Tukyasobola okukola this as a bullish flag. Something like this. Netujja, netweyongerayo, netujja paka mu zino areas of interest. Nolabanga tukoze ekitweyongeddeyo. So just be careful with that. Are we going to make singa to breaking this high, then netutandiko breaking these lows again? Then you manya how to break in the market structure, which is a change of character. Kati nebere for seller's point of return. However, about trading support and resistance, the Nanigambia wait for a retest, maybe to come back here. To those anti-agenda kukira dala etuuke neno, no. Take your profits as early as possible. Kubanga neno, taking a profits to the next structure level. Bw'oba omanyi ky'onoonya ojja kukola ssente. Bw'oba tomanyi ky'onoonya ssente zigenda kuzibwalira. Nze kyenkubuulira. Manya ki ky'onoonya. If I'm to trade support and resistance, yandibadde gundi yange to break inze gundi next area of interest yinza okugamba waneeno egenda kubeera corresponding ne area ya order blocks. Simanya biki smart money. Gwe ngomaze okukola ssente. Oli alinze kubuyinga. For you, you've sold and you've made money. Ekikulu ki ky'onoonya, omanyi ky'onoonya. Tewali kitakola ssente. Retail tekola ssente bw'oba omanyi ky'onoonya. I can sell here. Stop yange nebeera waneeno. Nekwatayo bwegaana, then I'll wait for a retest. These are 1,000 pips, 100 pips. 1 to almost 1 to 2. You could sell there to this level. Naye bw'ono oyagala oseeringa waneeno ekkirire mpaka eno wansi eno. It's okay, take partials, then ejje bw'eba ekkiridde nekkiira ddala tomanye eyinza okuba ejja eno oba ejja waneeno oba anyway yane rejecting us. So however, take partials. Tugambye bw'etandika breaking waneeno obeera otyo erimu naawe esobola okujja neerugira neetambula. Akatale kasobola nga bwe tugambye kasobola okujja ne ka breaking wano. Gwe n'obeera nga okyali namu nejja ne retesting order blocks ezinaabeera wano neyeeyongerayo wansi. Laba bw'okikwasirizaayo naye nga technically ekifu. Kubanga structure eno yeno support wetayinagira price ekyali bullish until we break this. Naye tuyinza gamba nti price egenda kukkirira oba egenda kwambuka. No. Olinda, you react. The most important thing to react
on what the price is doing. If you predict, kijja kubeerera kizibu okukola sente. Don't predict, react. Let the price tell you what it wants to do. Let price tell you what it wants to do. Bw'ono oyagala okubuulira price kyeyina okukola. Tikati njagala price ejje wano ekkirire yambuke, ojja kubeera nga oli mukyamu emirundi egisinga. So guys, ndowooza ngezezaako okugira gundi ezisinga. Katulabe ku chat. Okay. Chat, katulabe waba wayinawo ekibuuzo. Ndowooza tewali. Simanyi navuddeko dda ku stream. Kivumbi Evans yakatwegattako, Shaya bagging pips today, Chakabi Blood, Kuluwilba, Nico, welcome. Okay. Eurusd kanjikwate munkutumidde ssebo kalungi Yunus, thank you. Okay. Some analysis on Eurusd omuntu webuuza lwaki we still fell in the market despite after getting such insights, but I guess we just have to keep pushing. It is just a matter of time, boss. Lubinga Ibra, a new time Chigongo, Mulongo webale kutwegattako. Okay. David Ricky tweyanziza ssebo, thank you. Okay. Wana Sadala, webale twegattako, guys, like and dislike the lwaki temu dislike kale we dislike boba just mu kifo ky'okudislike nga tubuulire lwaki wawe tuyinza okuimprovinga. Sinza asinga I lose so many trades bankuba, sinza asinga sijja gamba naye ffe tuli mugezaako kwekwata. Waliwo abangi abakola zigundi naye okugamba at least okuwa a certain piece of knowledge, at least a foundation. Simanya navuddeko bwe tubanga kwe tuli wabeewa typing something. Nga okukuwa at least a bit, kwanza ensubira yes kwe tuli. Nga batono nnyo asobola okubaako kyakuwa. So don't dislike, just like the stream. Akatono oba commenting ogambe nti for me I think this is what you should do over how to improve. Waliwo yagamba, I've been using this chat kubanga amaaso already nbeera mu chat erimu like a light ebeera nene ate ntunula mu light neera waneeno nene nayo ring light kati nga nkozesa nnyo eno naye waliwo yagamba eyo tekola bulungi, at least eno eri better. Then ne ngamba okay, bw'ebeera eri better, why not? Yayinza okuba nga biri byali tebimukolera bulungi. Kati nawe instead of disliking oyinza okugamba naye for me I have a better analysis, and we enjoy hosting people. Bw'obanga gw'olina obudde sobola okujja n'otuanalyzing la noonya trading indices. Bw'oba osobola okutradinga like buneno bu VIX simanya bwani, sobola okujjanga ku stream one time mu week n'otuanalyzing la. Waliwo bangi ababutradinga naye for me sigira ate siraba busaba bwe tugamba nti ani alina peya gy'atunuulira. There are no people who are asking for them. Naye bw'omanyi gye bali bangi. So bw'abaawo nga gw'olina your version, you have your way of analyzing, oyinza okugamba for me trend lines zikola, you come. Waliwo abakozesa indicators nga zimukolera sente, kyetulwanyisa nze wali yange eryemu. People who are fighting strategies, that is a wrong thing. Our fight should be on poverty. Kukola sente, omusajja bw'aba aguze ezimulabiridde lwa trend line, ezimulabiridde lwa Mark D.
nze wadde si ye style yange naye asobodde okukwata trade ya pound oba there are people who are trading silver. I'm seeing people trading silver, people trading gold, people trading oil, people are trading platinum, like different things, and they are making money out of them. Ng'akozesa indicators, akozesa sense. If I was to sell here, ningamba this is support, then I mean this is resistance. Nenfunamu sente nembako kyengula oba nguze engatto oba people are buying cars ku support and resistance. My mentor akozesa support and resistance, he's trading over $2 million. Kati toyinza kungamba nti eyo strategy tekola nga ye mukoledde sente. Singa bineno there was only one strategy which is working. Tetwandibadde naba George Soros, tetwandibadde naba Paul Tudor, tetwandibadde naba Uncle, tetwandibadde n'abasajja bakoze sente mu katale. Kubanga it is just tenaweza na myaka 5 mu katale. People kugenda mainstream, aba basajja tebatandikanga bagenda osome Market Wizard. So many strategies there. Buli omu akozesa ye naye ng'ate they are billionaires managing billions of money. So my fight is not on the strategy. My fight is on poverty. How can we? Ng'omusajja wagambye nti neera ne tusigala ne tuluzinga. Tusobola tutya okujja ssente mu katale ky'ekikulu? If you have a strategy, if you have a payer, if you have what gwe gy'okozesa okujja ssente mu katale, ng'osobola okubaako gw'ogibuulira mubuulire, people will appreciate and people will come to you for more help. That is my idea. So nze regardless oba gw'okozesa ki, nze kyannema indicators za nema nazikozesa nendaba nga bigira nga nakozesa ziketra channel. Let me try to show you. Simanyi. Let me show you some indicators. Some volume indicator. Simanyi bameka abali bakozeseza ku VWAP. It is a very, very good indicator. Volume weighted average price. I use it when I'm trading crypto. It is very good. It takes average of volume. And on each candle, it is very good. Eringa moving average. Nunji, I liked it. Nalinji kozesa. Ketra channel. Ketra, I don't remember. Sorry. Ketra channel. Ngezaako kulaga nti we've been there. Ketra. Is it Ketra? Spelling erichi. Siabijjukira nazo spelling. Bw'oba ogimanyi Ketra channel strategy yino. Nabikozesa bineno. Ketra channel yino eringa Bollinger Bands. Bansomesaako parabolic SARS. Bineno sinze yabigira mbu kati mbigize mbimanyi no. Babingamba nga bugambi. Tikati tukozese eno ne baginsomesa. Ne tugikozesaako bye twakozesa. Then negaana eyo ne tukozesaako endala parabolic SARS buneno we bubeera wansi you buy, then we price webeera waggulu ne bigira ichimuku RSI MACD ebyo byonna twabikozesaako. Volume gundi profile, volume profile, volume bwebeera waneeno gye bagiyita ati volume profile, I think. No tosobola ezimu ezo VWAP tosobola zifuna ku gundi nga teri ku gundi. Volume profile. Oba toyina paid gundi, volume gundi tezikuwa. Volume. Toyina paid profile, volume periodic.
sijukira naki, I think exchange. I think this one. Sijukira na kujukira gundi. Naye nga eina volume profiles zineno tosola zifunanga toli ku paid version ya gundi. Naye waliwo platforms ezimu ze twali tukozesa ng'osobola okuziteekamu. So whereby we wali volume nyingi, we could look at that. Ebyo byonna twabigira indicators zaagaana. Naye waliwo abazikozesa. Waliwo guy gwe nalaba has been trading those things. Bimukoledde sente. Buli omu asobola okukola ki? Okufunamu, as long as you know what you're looking for, you can make money. That is my idea. If you know what you're looking for, you can make money. Our gund market si kulwanyisa volume profile bwenjisangako nze tojja jimbuulira nera gambirawo ebyo sibitegeera tobinsomesa tobimbuulira nera situnulayo ozingamba nti kubanga volume profile tegenda kugira naye how do you wait obugumiikirizo obujjawa obugenda okulinda volume profile react like okubeera very patient to wait for what you want. Obujjawa, how do you get that patience? How do you deal with the emotion when you lose trading? Those are the most important things. Insight ebisigadde ndaba Falcon uses so many trend lines akozesa zi channel nagamba let us separate this. For example, tunula nengamba naye bineno nsobola no biga. There are people who are understanding what he's doing. Nakuba eno nagamba ate kati eyo tugiseparate nze ate eno nakuba eyo ate emu eyo nagiseparatinga nakuba eno kati nogamba kati eno ekwataganira wane eno naye ate people are doing it and they are making money. So what I want to tell you people, totunulira swani ya munno tunulira gwogenda kuli otya emmere. Bw'aba talina nnyama nga gw'oyina mugambe okay, maybe ekiganye okufuna ennyama kubanga tumanyi kola bwoti na bwoti. Mubuulire maybe engeri endala. Naye oli bw'aba akola ssente ekirungi nti people are making money. That is the most important thing. Are you making money? If you don't make money, whatever you do, bwoba gwo bajja ogira okola ki tugambe obajja case ogamba abo nno basiru fe tubajja case waneno nenji yoyota naye nga toyina nazigula saati tekikola makulu okubajja case zino ez'abagundi abafudde case z'abafu tekikola makulu gw'okugamba nti obajja case gwasinga okubajja then bana ababajja entebe ababajja emmeeza abo naba bwabajja abajja bumeeza kati ombuulira bumeeza. It's okay gwe bw'oba obajja case ofunamu ssente ekikulu kufuna ssente mu byokola. That is the major thing. Are you making money out of what you're doing? If you don't, weebuuze lwaki tofunamu ssente. Sit down, analyze yourself. Bagamba mu trading, the day you learn nti trading is about you know the market, that is the day you learn trading. Nze njagala nnyo somesa bonna bensomesa. Mugamba bw'onooyiga okufuna bw'onooyagala okukola ebintu nga nze kubanga nze nja kuba ntunuulidde tugeze gundi naye ne ngamba eyo trade sigenda giyingira. Nze waliwo abayingira trade ne nga ono yagikutta atya. Ate ye n'akolamu ssente nze gye nagambye eri risk ye n'agikolamu ssente. Ate waliwo gye ntaking oli naga ate nze mbadde noonya entry n'ogamba kati ate entry ki gye wabadde onoonya. It is up to you. What do you really see? And what a trading eri personal togenda trading anga nze togenda trading anga gundi. It is just akuwa fundamental akuwa road map nga bw'ogamba tojja tugeze Cristiano asamba omupiira asamba ngeri ye
Figo yali asamba omupiira mu Portugal nga Cristiano tanajanga buli omu ayogera ku Figo katuga bannaye Figo Ricardo Quaresma najja ze abantu abo be bampagiza ne Portugal nga ne Cristiano sinamutegeera Ricardo Quaresma nga asalanze nali sirabanga muntu yakolanga bumodi mu Portugal nga Ricardo Quaresma ntondetera na Cristiano nga ayina engeri gyasiba omupiira ayina engeri gyako abantu naye nga ayina ensamba ye naye neevaawo singa Ronaldo yajja Ronaldo simanyi yamu-inspiring nga Pele yaliwo ba Diego Maradona baaliwo buli omu baaliwo nga buli omu ayina style eyiye bagamba gundi simanya kyengezaako kugamba identify a strategy which fits into your strategy, your style, personalize it, understand it, bono yagalo bikolanga gundi waliwo ebimu ebijja making a sense to you ngate omulala tebi making a sense waliwo ebijja obuta making a sense ebi making a sense to you ngomulala tebi making a sense to him or her. But can you understand what you want to look for? Bw'omba ambient kaninde eno kando a breaking high. Oba ngambe nti kati ngenda seeringa. Gwe ekyo kyolinza okibaza emirundi egiwera n'ogamba nti it is selling, it is going to make sense. Anayo obudde bugenze. Okay. So, the trading, I don't fight. Buli omu kyakola yamanyi. Oba aluka bibbo bimukolera sente nti ye waliwo aluka ebibbo nga yamaze emyaka aluka bibbo waliwo abadde asimentaana ku byalo nga bamuyita waliwo betulaba kati bumimu obutambula nga bo bakaabira bafuna sinakaaba luliko alinga kaaba kati kuzinira bafu ng'oli atambula ne keesi yagyetisse n'azina amazina kati nalabye bangi kati abavuddeyo nga ogwo gwe mulimu gwe gumusasuzza ono Uganda Funeral Service omukazi bwe yali akajja abirese mu Uganda ne bagamba ani kati oyo gwana akozesa singa osobola okufuna interview yoyo omukazi before she died yava mu Bungereza n'alaba ebya Funeral Service n'abireeta mu Uganda aga kati ani asasula sente omuziikira abantu kati abantu bw'otayita funeral service wo nga omuntu wafudde bakulabanga atamanyi okujjako abasiraamu be babigana so kyengezaako kugamba nti gwe kyolabanga kikukolera sente kikwate n'amaanyi kyongera okimprovinga understand every day how to improve it. That is the best way. There is no way of making money. Waliwo abasajja bali mu kikuba obakoze sente abazimbye bikalina tamanyi na trading chechi abavubuka bali ku online bakola sente tamanyi na trading chechi bali mu drop shipping abalala bali ku Facebook abalala bali ku TikTok kwe bazinira bakola sente waliwo Saimo gwe manyi Kagayi bakayita ka Saimo ka makanika oyo ye muvubuka gwe nsinga okwewuunya yatandikanga ne bu video bwe obuli simple kati esaawa zineno company zimunoonya kola birango yatandikira ku TikTok, Instagram ng'ayogera obuntu bwe kati akola noti birango naye adverts. Euro USD automatically tumanyi nti dollar ebadde eri stronger than the euro since we had parity like okuva really 1-to-1 tutandise okumuvinga kyoyina okwebuuza eno yellow ekyo kyensooka okwebuuza if you want to identify structure soka weebuuze low eriwa then bw'omala okwidentifyinga low eri weebuuze eriwa high eyaleeta eno low twavaawo breaking the previous high the previous low. I think this is the previous low and I'm not thinking this is the previous low eyaleetera eno low kati wowe twava high eyaleetera eno yellow eyakola eno high then tukola gondi bwe tuba tetuna breaking eno structure like this tukyali bearish
kati kyonna kye tukola we can come ne tukola ki ne tukola this is a correction up to this level tukyasobola okujja waneeno kati mu zino zonna area waneeno wonna tukyasobola droppingira wano tukyasobola droppingira wano ne tukola new low kati kineeno tukiyita it is buy to sell like oba ngerabira kyobola saagala craminga kuba obwongo bwange aliwo yagambye kati bwakamyu obwongo bwange bwakamuje yeerabira mangu esobola okugenda mu nnimiro y'ebinyeebwa neekuula ebinyeebwa n'ebikuŋŋaanyaawo nga bweryako gundi neerekaawo neekuŋŋaanya kati awo neevaawo neekuŋŋaanya ebirala neeva mu nnimiro nga tetutteeyo kinyeebwa na kimu nga naye ebikudde n'ebirekaawo kati obwongo bwange bwakamuje neyeetooloola ennimiro ng'enoonya we yakuŋŋaanyiriza olumala neegenda nedda mu kinnya neddamu nenkeera neekumbula ebirala bwetyo so kati nze neerabira mangu saagala kukuŋŋaanya bingi mu bwongo nsobola okuba nga nkitegeera naye nga nkyerabidde essaawa eyo wenkyagalira kati mbwema nkimanyi nti generally eno ye range gye tulimu ekisooka okujja mu bwongo bwe mba mmaze identifying a range then I will look for the previous bwe twabadde eno previous low nga bwe tugikubye here ekisooka before we break above eno ye area eno ye structural low gye tusobola okurejectingirako eno this is a structural low tukkirira ne tukola low ne tukola ne high bwe tukkirira bwe tuti ekisookera ddala eno ye range gye tusobola okurejectingira waneeno wonna anywhere in fact anywhere naye if we come here this is a 50-50 by equilibrium bwe tubreakinga 50-50 tubeera tugenze ku premium tusobola okurejectingira wano tusobola okurejectingira at a premium anywhere mu zino levels these are good levels for sell mu business bwekiri either tokola magoba naye tokoze loss oba n'otundira ku bbeeyi eya waggulu ng'olina gw'okutte that is the best way of selling mu business neera bw'oba ogulira wansi oba ogula ng'omanyi nti ne bw'oba oguze togenda kufiirwa mu ku 50-50 price you buy at a discount or you buy at a equilibrium so kyekyo kyekiringa ekyangu structure bwetyo bwetambula we either sell here you could tumanya akatale oba kagenda kukola aneeno kakole new low then bwebanga waneeno teturejectingiddeewo we are likely to reject from anywhere mu area ezinaabaako sell pressure sell zone oba supply ekyo bwekityo structure bweri so bwe tuzze to rejecting the waneeno this is 4H this is high time frame kitegeeza either objective tojja manya nti egize until we break structure ndowooza tulaba tu breaking the structure luli tuzze tutuuse wano tu rejectinze tuzzeemu tufairinze we have broken structure luli tubadde twambuka tu breakinze tukya breakinga gwe bw'onoogamba order block ejja kuyita mu buyisi ne order block yo I don't consider so much liquidity kuba liquidity will be taken out anyway. Any liquidity will be taken out sometime or later in the market. So, bwe tubanga tutandise breaking a structure, then I look at how do I take a trade maybe to the lower levels. Either kati target yange ku taking out eno low, ye target yange. Sijja manya oba egenda kukola ati ngenda kukozesa opportunities to take out, to go into these areas. Ekyo kye ngenda okukola. Tumaze so far okuhitinga. I didn't know if we were yegenda okubeera objective yaffe. This is the first objective, then we have the second objective here. This order block here.
then eyokusatu ojja tunulira wano, then eno yonna, ezo zonna, as long as singa tubanga teturejectinze, singa tukomawo waggulu, something like this, netugezaako breakinga waneeno, netukola bwetuti, netulaga rejections, netutandika breakinga, then nja kumanya maybe tugenda bwewabaawo range emala, tugeze okuva mweno area nga range emala, for you to take a trade. Nolabanga we are breaking here, wait for a correction to come back to this. You take profits here. Kubanga esobola rejectinga netukkirira. Naye singa te rejectinga nekola bweti, range eddako either yinza okugamba wano, yinza okugamba waneeno, weebuuze waliwo range emala, wait for a retest to go to the next range. Then ogenda kuba buyinga like that. Okay, so bwe wabanga tewali range ngolaba wafuutiike, then you could wait for a rejection kweno area, then you take a sell to go down to make a new low. Singa eremererwa okukola new low, then you take profit, oba you break even, oba you take a loss, then negenda ku next level. Ebyo bye bintu ebisatu. You either take profit, TP, BE, or you hit a stop loss. Bye bisatu bw'otakkiriza bino bintu. For me, I rarely use break even. Either I take a profit, either partial, or I take a stop loss. I rarely break even kubanga. Why would I bring my stop loss to break even? Nga nsobola otwala tugeze, I've entered a trade after a breakout. Then ne take a price waneeno break even olw'okuba njagala ekkirira eno wansi. Obudde nga bugenze bannaye. Ne ngamba nti kanjagala ekkirire eddala mpaka eno wansi. No. Bw'eraga nti ekomawo, I take partials to these levels. Nengamba ano nja takingirawo partial in case nga ekomyewo. Then mba ntutte ne bwe kuba stop loss, mba ntutte kochi amagoba. Bw'eba tempadde chance nenyingira nekomawo mu direction yange, then I take stop loss. It hits the stop loss. Ezo ze nkola esatu zoyina oviira mu katale. Either you stop loss or you know kukkiriza bw'otwala amagoba bingi bannaye ebi contributing to trading. So far for me, I would look for sales ku Euro USD, Euro so weak technique, gundi chi eno ebaddewo olw'okuba gundi US dollar ebadde ekola retrace nga bwe twalabye DEX. Gezeko okwemanyiza okukola analysis ku individual currencies zineno. The DEX yabadde emaze okuhitinga this level here, the 109, then etandika okulaba this big correction back to the major structural level. Ku daily ekuwa bulungi structure netukomawo mweno area here whereby we started now. Kati eno correction yeno ne ku Euro USD ebadde eyambuka kubanga dollar ebadde weak nga naye dollar ebadde strong ng'olaba ekola higher highs, neera twaze ku structure level netufuna support. Unless kati tuli mukola higher highs, kitegeeza we can make a low then to continue up. Like we make a low, a higher breaking, we are breaking structure. Simanyi oba twa breakings. Naye we can come to make a low and make a higher high, maybe up to we reject these levels. Kati eno logi ekola ku dollar ejja kulabanga gold, euro dollar ekola ki eyambuka to make lower lows, something like that. Unless nga fundamentally, ebigenda okyusa technicals zigenda kubeera fundamentals kyekigenda okugira, kyekigenda okukyusa dollar strength, kyekigenda okuleetera euro strength, kikyuse dollar weakness. Ebyo bwe bityo bye bigenda okukyusa akatale. Technically, dollar is stronger than the euro. So
kitegeeza bwe mantunuulira euro unless nga waliwo amawulire agagenda okujja ag'enjawulo. Kati ero correction gye tubadde nayo we wali nga dollar hitinze 109 ne tutandika okukola correction ne euro USD netandika okukola correction. Kati twahitinze structural level neno neyitinga structural level tutandise okukola gundi lower lows eri etandise okukola higher highs. Bwe tutandika okukola pullbacks nene egenda kukola pullbacks where pullbacks areas eyinza okukoleramu interest gundi pullbacks mweno oba waneeno until we break this to this level tukyasobola okurejecting okukola more lows taking out liquidity anyway then to make lower lows, structural lows. So this internal structure abakozesa trend line batugamba tumaze breaking a trend line tugenda kukirira. Abazikozesa aba forecasting ne trend line bo bamaze dogiraba nti kati tukola retest waneeno nero jamulaba olinga agikubye ngeri perfect ngemukoledde. Gwe ng'ogamba ebyo tebikola bikola kubanga they are lining up the same way you're lining up your chart. So for me, I would love to see a pullback here for H for a continuation. I would not buy unless nga tufunye entry nungi through a breakout. Unless nga tufunye entry nungi through a breakout nandirinze price okujja waneeno ku Euro USD. Ndoza ngezezaako okuyigira bannaye siina gwe nnyiiza bwe mba nkunyiizizza nsonyiwa nze siina gwe nnumba. For me, I think my fight is against my embeera yange gye mpitamu ne bannange abalala. Kyova olaba nzuukuka leero nzuukuka ne ŋŋamba kaŋŋende naye nga sandyagadde ne nteekako network data nenkola bineeno okumala ne ntunula mu mataala okumala essaawa 2-3 ne njogera nga sina kasalako tewali nagwe nebuuzaako tewaliwo mukwano gwange bonna bandeseewo naye ne ŋŋamba waliwo ate maybe ayagala kinene atalina opportunity ya kukwata $10 naye ng'asobola okufunayo emitwalo 10 n'agiteeka ku metatrader ye ng'alina kyayizeemu n'akolamu kasente. So you could take this counter trend manya levels zosobola okurejectingirako mweno counter trend. We have this, we can reject from here where your counter trend. If you are to trade this counter trend, because we have broken structure several times, eno yeyandibadde good order block to sell naye singa ekulaga rejection. So how do I buy to these levels? Kubanga eri probable nnyo kuba tulinamu imbalance than this. How do I buy to these levels? Then you go to smaller time frame. Already omanyi high time frame, just you want to scalp this. Then you go to smaller time frame. I can look for support. Nyinza okunoonya support, nyinza onoonya ne ŋŋamba okay, let me draw support. If I get resistance. If I get a breakout here, nga temenya mateeka ngenda yingira. Oba engeri gye tufunye break of structure here nandyagadde tukomewo waneeno wansi neera nja kuyingira. That is how I enter a gundi, a counter trend. Kuba amanyi kati objective ya chart eno, objective higher time frame ya kujja mu zino areas like these areas, either here or here. High probable area, this area, either kweno order block oba kweno eneri untested, byonna gwe bwona otunula oba eno anywhere gwe wona olaba naye mweno area, it is an area. As long as we tap into this area, we can reject to make a lower low. So I'm going to look for a buy mweno area, kweno low, neno high, singa to breaking with a good breakout candle. I'm going to look for a gund. Etamenya mateeka ngenda noonya entry. Amateeka ganga agakola breakout trades nga manyi. Nawe bw'oba ayina agago gakozese. Bw'oba tokozeseeyo, then I would love to see
come back here, Rachi to break in the structure, internal structure jetulimu, with tons of imbalances here. Then njagala tujje wano eno nfune rejection something like this here mweno area, then tweyongereyo before breaking this low. However, price can come and takes liquidity, does liquidity grab mweno area eno low, netaji breaking naye nekola ki nejja ne njagala nnyo breakout nga bwolaba this is a good breakout, kandi break in the structure. That is a good breakout. Sagala nnyo week, njagala candle breakout, singa ekola week, ebeera mbala liquidity grab to continue up. Then I'll look for buys mwezo area. Tugambye a buy, tugambe psychological level, tunolira nnyo zineno round numbers, kubanga wa bank tagenda kugamba, for example, nti 1.01303. No, agenda gamba 1 point tugeze 0, agenda kugamba kuba wano agimanyi nti buy euro dollar at 0.013 oba ku 13 like that. Kati gwe bwoba oli mu katale broker ng'okimanyi kitegeeza agamba eyo round number ng'oggyeko buno obusembayo. Kati njagala nnyo figures ezo zinkolera zigira zibeera psychological. I don't take them, naye mba njagala nnyo ndabe nga tu rejectinga waneeno bwe wati. Then kubanga nze ntunuulira candle performation mainly than the zone. Njagala ndabe candle ziforminze zitya bwe zituuse wano. So if it forms ne ziraga rejection, then nga tweyongerayo. Bwe zitakola ekyo, then netandiko breaking below. I will not look for sales right now unless nga tuze mweno area which oyinza ogamba naye nze nsuubira teri probable nnyo, oyinza ogamba tugitapinzeemu ne tugira nze nsuubira eno ye high probable area for rejection. Naye bwe tu breaking out, njagala breakout etamenya mateeka, nga taking a sale. Tuyiga okumanya ki kye tulinda. That is the most important thing. Ebisigadde byonna nkozesa nkumbi, nkozesa muyiko, nkozesa ki, bw'oyinza okuba okozesa muyiko ng'omulala akozesa kitiiyo okuzimba. Either njagala tukole breakout wano, kati kino eno nkumbi owa support and resistance ayinza okuba nga nkumbi gyazimbisa. Then tweyongereyo to the next level. Kitegeeza eno tebakyayagala kukkirira kujja eno. You take this n'ofunamu sente, oba we reject this level okweyongera waggulu. Singa tulemererwa, then ne tujja ne tukomawo wansi. Something like this, ne tu rejectinga. No, I don't want that. Njagala tujje, maybe to rejecting, then tulage weakness. Simanyi oba nkyalinayo abaliyo ku chat, bw'oba okyaliyo bannaye baako k'otypinga. Nze ntuuka ne nnyumirwa nengira ne mbyerabira nti obudde nabwo bukulu. Something like this. Saagala nnyo tutandikire ku gundi, njagala maybe eno ye strategy yange, sijja balimba mbu nyinayo bu secret okujjako psychology into the market n'engeri gye nnindamu naki kye nnindamu, eyo bye biringa ebiri secret. Naye ebisigadde mbu eyo, this is what I want to see here if I'm to take a trade, a buy. Kino kye nandyagadde. Saagala kufuna kando ya red ate ya green nebeera nene. Bwefuna kando wait, at least mba ngamba kati nga bwe ndaba rejections neno, manya nti kando eddako bwe breaking a high, chances nyingi ez'okwambuka. Wemba stakingidde ku eno, maybe ngamba kantekingire ku next kubanga kyayinza okwambuka. Do not fight any person, fight poverty. Kubanga fight ya poverty nene nnyo okwengagingira mu small fights.
nze oba simanyi oba sikola ki, if you know, you do what you know, hope as many as you can. Eyo ye strategy. Oba simanyi, njagala nnyo abantu abataddemu gundi effort okugeza naddala bannayuganda kuba tetunafuna bali nnyo mu Luganda, kubanga the only way we can let people know nti trading gyali ate akola kulabira kuffe bannayuganda. Oli bw'alaba nti oyogera Luganda ga ne mu Uganda mwebiri, bw'oyogera Oluzungu ayinza okwelowooza nti oyo mu Nigeria, mu Kenya, muki, naye bw'amanya nti ne mu Uganda waliyo aboogera Oluganda, waliwo abakola ki. So tukyalina gap eyo nnene. I like Vidola effort gy'ataddemu, Daniel, Patrick akolayo bw'ayagadde, bimanyiiko gundi naye yabivaako, ye yaanigayi. Isima Sewankambo ateekayo lumu na lumu videos, ani omulala munnayuganda, waliwo the Mastered, simanya the Mastered trader, Mentored trader, naye yajjaawo this year n'akolayo byakoze. I like them kubanga bataddewo effort, our effort. Ate ekizibu tuleme kudda mu kulwanyisa ate okulwanagana mu kifo ky'okukola bye tulina okukola, tebijja tuyamba. Ye today's lesson bannaaye, nga maliriza ndowooza n'ebyo. Loud and clear. Anyway, he was telling guys to like the video and he added Imbuna. Yeah, you are watching, but if you like, see, okay. Our fight should be poverty. Yes, our fight should be poverty. Tuina olutalo olunene. Government egenda kuyamba, tewali agenda kuyamba, mpozi mama ona kitaawo. Ne baganda bo bajja kukola bagamba omwava ayagalwa nnyina yekka. Maama wo yekka yakwagala n'ekitaawo. Naye ne baganda bo bagamba ekizibu kyoyo. Kati olaba baganda bo ba family yeekuleka. Kati ani anaakwagala. Let us start to fight this. Government si egenda okuvaayo ekuyambe. Wano opportunity nene temanyi kala. Temanyi bulungi, temanyi mubi, temanyi musimanya mukulu, temanyi mutono, temanyi munene, temanyi muvubuka. As long as you can understand, ng'olina obwongo obutegeera, ng'olina amaaso, you can make money out of this market if you have the efforts. Okay, they will come back after they have chased away poverty, but now they can't understand what we are at. Basabire. Thanks so much, loud and clear. Thanks for sure. Enjoying Sevo. Say is a keyword. Everything you say is a keyword. Thank you, thank you. Gbpjpy seems to tap into the key area. Okay, ndoza tugenda kusembayo bwetyo. Sigenda kugera ku Gbp. Naye ebyo bannaye ebyaleero. Tugenda kulaba bulabi Gbp kyekola. Tubeere nga mbaagaliza olunaku olungi. Any trade will come. Yes. Gbpjpy ekonyemu mu area of interest, which is very good for now. So, njagala kulaba weakness kati. If we don't see any weakness mweno area, kitegeeza we can come back netufunawo kati sigenda sellinga immediately. Kati awo abalinda omusumaali, abalinda kinoonya pattern yo mweno key area. This is resistance, this is supply, this is gwe buli kimu kyonoonya. Togamba mbu tebikolanga tumanyi, this is resistance. Mweno resistance mulimu specific order block. Mweyo gundi ojja gamba supply, as long as you know what you're looking for, guys. Be confident. Togamba mbu balabika bannaye. Gundi yangambye ekyenvanduzi nga kuba gundi. Simanyi lwakuba manyi nze trend line. Abantu batya n'okkuba zi trend line, batya n'okkuba support and resistance kati. It is very evil okugamba nti waluuzize trade. Uganda zaabu. So,
if we fail to show weakness, chamber dengamba, it is specific into some area of interest here, our zone of interest. However, saying that to breaking above, you can wait for a breakout and you take this trade. Ngochimanyi nti ekomawo muzino area. If it shows weakness nga jegezaako okulaga wanini, very good. Then you can take a sell back to these levels. Simple and precise. Mbiwanvuya kubanga njagala tubitegeere mu simplest way, some very difficult way. Tewaliwo notation, tewaliwo ogundi bw'obanga gwozinyumirwa ng'ozaagala. Nera you end up to one thing. Ojja kukomawo ku kintu kimu singa Mukama akuwa neno noddayo ku ssomero ne bagamba twakozesaako body mass simanya biki omusajja bulldozer, omusajja yangambye bagiyita bulldozer. Simanya square root of a minus a plus b sijijjukira najijjukira over a minus b oba ate squared ate bineno squared. Oli najja n'afuna answer. Waliwo kati byendaba oli n'akwata 5 tugeze 5 4 9 simanyi oba bituufu ne 3 just in random numbers tugeze 7 ne bagamba tugeze oba add oba multiply, ndowooza add oba multiplication. Kati oli najja just n'akwata eno n'agamba eno 8 eno 9 n'agiteeka wano. Balina obuntu obwo omulaba ku social media ng'olaba ebintu byangu okubala math naye ng'ate ffe twagira ate multiply carry 1 biki. So there are so many ways gy'okolamu ekintu. As long as you get the right answer, the method does not matter. It matters if your answer is wrong. Answer richimu. The answer here is trading. In trading is cash. Are you making money? Webuuze ekyo ekibuuzo buli lunaku. Buli kyokola webuuze nkola ssente nkola loss. Am I making money? Turusi kyekizibu. Bino order block equals to money. Support and resistance equals to money. Trend line equals to money. Simanya moving average equals to money. Am I making money? If not, Gamanti, I'm stupid. Not a wave. Guys, let us meet, inshallah. Leronga tuvuze nnyo. Mukama bw'anaaba atusobosezza ku Lwokutaano. Mbadde nsuubira okutambulamu, inshallah nja kuba tulaba oba naaba ntambudde oba naabaawo, we do another session. See you guys, let us meet.